Welcome to Sri Sai Academy. Today I will discuss about 10th standard similar triangles introduction. First, what is similar triangles? What is similar triangles? First similar triangles తెలియాలంటే first మనము congruence triangles తెలుసుకుందాం. What is congruent? Congruence triangle. What is congruence? Is congruence. Two figures having same shape and same size. Two figures having same shape and same size are called congruence figures. Two figures having same shape and same size are called congruence figures. For example, two figures having same shape and same size are called congruence figures. For example, triangle. Two triangles having same shape and same size. ABC triangle and PQR triangle. Same shape and same size are called congruence figures. Next, 10th standard topic like similar triangles. Similar triangles means first of all, what is similar figures? Similar triangles. What is similar triangles? Two figures having same shape and different size. Two figures having same shape and different size are called similar figures. Okay. Two figures having same shape and different size are called similar figures. Similar figures. Two figures having same shape and different size are called similar figures. For example, same shape photos. For example, same shape అనేది ఒకేలాగా ఉంటుంది బట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ మీన్స్ ఫోటో పాస్పోర్ట్ సైజు నెక్స్ట్ బుక్ సైజ్ ఫోటో ఇట్లా ఇలా ఉంటుందన్నమాట. టూ ఫిగర్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ షేప్ అనేది ఒకేలాగా ఉంటుంది, సైజ్ మాత్రము డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. బట్ డెఫినేషన్, టూ ఫిగర్స్ హ్యావింగ్ same shape and different size are called similar figures. Next, properties of similar triangles. 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 Corresponding sides are equal. First one, corresponding sides are equal. Next, and corresponding sides are in same ratio. Corresponding sides are in same ratio. What is meant by corresponding sides are equal and corresponding sides are in same ratio? First of all, example. What is meant by
కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్. Two figures having same shape. But example తీసుకుందాం. Two figures having same shape and different size. Example చూడండి. Two figures, two triangles same shape లో ఉంది but different size. Okay, different size. For example, first triangle ABC. Next triangle PQR. Okay, PQR. Same shape and different size are called similar figures or similar triangles. Okay, here properties of similar triangles. Corresponding sides are equal. What is meant by corresponding sides are equal? What is meant by corresponding sides are equal? For example, angle A is equal to angle P. Angle A is equal to angle P. Corresponding angles. Okay, corresponding angles. Next, angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Angle B is equal to angle Q. Next, angle C is equal to angle R. Angle C is equal to angle R. Angle A is equal to angle P. Next, angle B is equal to angle Q. Angle C is equal to angle R. This one corresponding angles. Corresponding angles. Next, corresponding sides. For example, AB is equal to corresponding side. AB is equal to PQ. AB is equal to PQ. Okay, AB is equal to PQ. Next, BC is equal to corresponding side QR. BC is equal to QR. Next, AC is equal to PR. AC is equal to PR. This one corresponding sides. This one corresponding angles. Corresponding angles. This one corresponding sides. Okay, corresponding sides. Corresponding sides are equal. Next, corresponding sides are in same ratio. Corresponding sides are in same ratio. ఇప్పుడు రేషియో ఎలా తీసుకుందాం అనేది చూద్దాం అన్నమాట. Corresponding sides are in same ratio. AB divided by PQ. Corresponding ratio. AB divided by PQ. AB divided by PQ. Next, BC divided by QR equal to BC divided by QR. This one corresponding ratio. Next, AC divided by PR equal to AC divided by PR. AB by PQ. AB by PQ. Next, equal to BC by QR. BC by QR. AC by PR. Corresponding ratios. Corresponding ratios. Next, corresponding sides are equal. Okay, corresponding sides అనేది equal. Next, corresponding angles are equal. Okay, corresponding angles are equal. Next, corresponding sides are in same ratio. అంటే corresponding sides equal అనేది ప్రూవ్ చేసాం అన్నమాట. నెక్స్ట్, corresponding sides are equal. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం అనమాట. 2, 3, 4 నెంబర్స్ తీసుకుని నెక్స్ట్ 4, 6, 8. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేషియో ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది అనేది ప్రూవ్ చేద్దాం అనమాట. ఫస్ట్ AB by PQ కరెస్పాండింగ్ రేషియో. AB by PQ. AB వాల్యూ 2,
divided by next PQ value 4. 2 1s are 2 2s are 1 by 2. Okay. Next ratio BC by QR. Next ratio BC by QR. BC by QR. BC value how much? 3. 3 divided by QR 6. 3 1s are 3 2s are 1 by 2. Next ratio AC by PR. AC by PR. AC by PR equal to AC value 4 divided by PR value 8. 4 1s are 4 2s are 1 by 2. 3 ratios ఈక్వల్ అవుతుందని ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తున్నాం అనమాట. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ రేషియో. కరెస్పాండింగ్ సైడ్స్ తీసుకొని రేషియో ఈక్వల్ అవుతుందని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ therefore ఇది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుంది. therefore ట్రయాంగిల్ ABC is similar to triangle PQR. Triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. ఇది సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అవుతుందని ప్రూవ్ చేసామన్నమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కమెంట్ రూపంలో కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఓకే.